Iskuulkan oo ay fikradiisa iyo maalgashigiisa lahaayeen aqoon-yahano Soomaaliyeed oo kaashanaya jaaliyadda Soomaalida Ohio ayaa waxa uu noqon doonaa kii ugu horeeyay ee noociisa iyadoo luqadaha Soomaaliga iyo Carabigu ay ka mid ahaan doonaan luqadaha ay kalaasyadu ku bixi doonaan. Iskuul oo ka koobnaan doona fasalada kindergarten-ka oo loogu talagalay carruurta 5 sano jirka iyo waliba ilaa iyo fasalka 8aad ee dugsiga dhexe ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah waxyaabaha uu kaga duwanaan doono iskuulada kale ayadoo uu leeyahay meelo ay ardaydu salaada ku tukan karaan iyo goobihii weyse qaadashada. Furitaankiisa oo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaalida Ohio iyo dadyowga kale ee xiiseeya waxbarashada ayay ku tilmaameen Legacy School mid wax weyn ka bedeli doona habka waxbarashada guud ahaan ardayda gaar ahaana kuwa Soomaalida. Waxay ku amaaneen dadkii iska lahaa fikradda iyo galeelida iskuulkan oo ay ku sheegeen inuu ku soo beegmay xilli baahi weyn loo qabay helidda iskuul noocan oo kale ah. Sida uu sharaxay Cabdirasaaq Xaashi oo ka mid ah maamulka Legacy School waxay ku dhalatay fikraddan kadib markii ay darseen cabashooyin kaga yimid bulshada qaybaheeda kala duwan gaar ahaan kuwa Soomaalida taasoo ku wajahan dhibaatooyin ka haysta ardayda iskuulaadka dawliga. Legacy School ay bulshadu ka qabtaa rajo wanaagsan iyo inuu soo saari doono arday dhinac walba ka dhisan. And I want to thank everybody, all the friends and families. I see my sisters back there. Thank you so much, Coach, for all that you've done. So many people that are here that helped us to get here. Legacy Academy of Excellence was really founded not just in 2022, but the dream of it started in 1870. For those of you who don't know, I was one as a young boy who did not believe that I could achieve at high levels. Didn't read as fast as everybody else, didn't speak as fast as everybody else, didn't computate and learn as fast as everybody else. And so I was one that did not believe that I could do it. As I kept going forward in life, I ended up graduating from high school. I was a high school dad and running the streets and doing things that I probably wasn't supposed to be doing. Somehow or another, I finished. And in fact, when they called my name and said, Emmanuel Anthony, your name is on the graduation list, I was shocked, amazed, and surprised. I ended up going to college because all of my friends, a lot of my friends were dying. They were in the streets, some were in the penitentiary. And it was a rough road. My father said, I need you to go. I need you to go. He took me to Columbus, Ohio. I ended up here going to school. And something switched for me. In 1997, my father took me on a pilgrimage to Jackson, Tennessee. And while we were there, we were out in the country. He took me down this long road, showing me all of these different shacks. He showed me a house over here, showed me a building over there. He said, look over there, I want you to see what that is. And I'm looking at all of this old property. And when we get to the end of that dirt road, I'm wondering, why is he showing me all of this? Once we got to the end of it, he said, I want you to look up and read the name on that street. And it said Ingram Road. I said, what does that have to do with me? He said, Ingram was your great-grandfather. He was born in 1870. And immediately after the Emancipation of Proclamation, when it was illegal for people like you and I to be able to read and write, this man had the gall and the audacity to launch a school called Lower Ingram Academy and Upper Ingram Academy in Jackson, Tennessee. And during that time, he was very innovative and creative, and he created these schools, not only schools, but also he built houses. He owned businesses. He was industrious because he understood that the key for African-American success in America is through education. And something about that story, something about that pilgrimage changed everything that was on the inside of me. Got back to Columbus, Ohio, and I changed my major, ended up going into education. And here we are 20 years later, and the same guy, the same little boy that couldn't read, couldn't write, couldn't achieve at high levels, ended up with not only his master's degree, his bachelor's degree from The Ohio State University, but a double master's degree, a master's of business administration, a master's of educational leadership, and a PhD in African American studies. And so here we are, standing in front of a school
that was birthed out of a dream and out of a story that my father, my grandfather, and my great-grandfather breathed into me. And so I want to thank God, not only for the team, but also for those that came before us. And so Legacy Academy of Excellence is a STEAM-based school. STEAM stands for science, technology, engineering, arts, athletics, and math. Many of you don't know, but economists has already put out and projected that by the year 2030, that African Americans will probably be at a permanent lower class because jobs will be replaced through automation and through technology. And if we are not preparing our young people, if we are not preparing our young minds, if we're not being intentional as it relates to education, then we will lose an entire generation. And that just doesn't affect them, but it impacts all of us because we. Good evening, family. My name is Gary Muhammad. I'm with the Peacekeepers Global Initiative. And on behalf of Captain Dennis Mahdi Muhammad, I greet you all in the perfect words of peace. Assalamu alaikum for those of us who speak Arabic. We are responsible for the safety here on this school grounds. We will address all security and hazardous issues. Our top priority is to make sure that no one gets in here that doesn't belong in here, and that everyone that belongs in here stays in here until the appointed time that they are to be released. We are here to give safety, and we are present for peace. That is our main goal, is to make this a peaceful experience for our youth and for the staff here and for the community abroad. Thank you. Good evening, everyone, and it is an honor and a pleasure to be here today. I have listened to the young man's vision, his dream, and to see it come to pass and to be here on this ground. I thank God for all that he is doing. I thank God because we know that education is essential to success. We have looked at statistics, and statistics will tell you that if you even have a high school diploma, that you are less likely to end up in a penitentiary. So education is essential to the success of all of us. I have been so blessed through education, through having parents that are concerned, and I'm glad to see everyone here concerned about the education and the education of young black and brown children. We have a legacy to leave for our generations. And when we educate them, we open doors of possibility, doors that no man can close. We are setting them on a path that they will be able to succeed in life regardless to where they go. I am grateful for Dr. Anthony and for Sister Devion being a member of our church, and I thank him for the input and his energy and what he has brought to the ministry and his spirit of excellence. You know, when I was in elementary school, our school motto was striving to excel. And when you give those type of words to a student at an early age, they will carry them the rest of their life. But write the vision, make it plain, that they may run that read it. And we're here because of the visionary, Dr. Anthony. God bless you. May heaven smile on you. Thank you so much. All right, before we go in, ladies and gentlemen, I would be remiss if I did not call these phenomenal individuals up. I want to call our board president and the board up. Let's put our hands together for him. And also the board. We need all of you all. We're excited to be here. I have had the opportunity of being with Dr. Anthony and some of the staff and seeing this vision come to pass from its birth. Thank you for coming. All of our board members are not here, but we're just excited to see what's happening, especially this partnership with the African community. I really believe it's going to be something special. It's going to set a precedent around the country on partnerships that can happen for us. And so
we're just grateful to see all of you here to support. Listen, let this not be the last time that you're here. Why don't you come and visit and see what's going on? Make sure that you are involved. We want all the parents to be involved as much as possible. And we have seen this management team, we've seen the school staff work diligently to get this building up to par. And you're going to see this building in just a little bit. But we have seen them work tirelessly to get everything ready for you. And so we're excited for a ready and wonderful year. And so if you'll bring your excitement, if you'll bring your children, then I promise you, this team, these school teachers will not fail you, and your children will be better because they came to Legacy. You agree with that? If you bring your children will be better because they came to Legacy. All right? You want to share something? All right. Thank you very much. Let's clap it up for our board one more time. Again, they are not here. Are my brothers here? The speakers from the Somali community, a representative of some sort, just to say some words. Anybody here from there? Come on, Brother Ali, you like to talk. This is my friend and brother again, ladies and gentlemen. Let's put our hands together for him. He works with us every day to help to get this facility up and running. We thank. Okay, both mic. Okay, I got you. First of all, we want to give special gratitude to Emmanuel and his team. This wouldn't been possible without his team, and I'm pretty sure that this is a legacy. The name itself speaks for itself. Legacy that will come to remember many years from now, and this is a huge accomplishment, and it's for the betterment of all of us. It doesn't matter what community you're from. Somali community, African American community, it doesn't matter. We're all the same. We're all together. And our aim is to make sure that we all succeed and educated, and we respect the legacy of Legacy. And we just want to appreciate them for their hard work. And that's our contribution. Thank you, Brother Emmanuel. And that's all I have to say. May Allah reward you guys. Yes, yeah. Thank you, brother. Thank you. So I was just told to switch it up. I'll start in English and I'll switch it up for maybe some non-English speaking members that are here today. So my name is Ishmael Muhammad. I really want to thank Brother Emmanuel Anthony, Brother Saeed, Brother Abdi back there, and others that were involved in putting the school together. It really gives me no greater honor to be here for the opening of a new school. Education is one of the key issues that I ran on when I was campaigning, and specifically making sure that we have, owners and managers that are from the community, that know these students, that know what the issues are, and more specifically for children that, English is not their first language. They have cultural and religious barriers that make it difficult for some of them to go to standard schooling. And so really do want to commend them for that, and for all the work that they do regularly. And thank you to Brother Ali as well. He's one of the youth organizers and does a lot of great work with our youth. So thank you. I'm honored to be here. I'm a candidate. I'm not currently a state rep. So we have an election coming up in November. I am your Democratic nominee. So we just had the primary recently. And, with God's blessing, I was victorious. But we have an election coming up, 70. Yep, correct. Yes, that's very correct. So we have an election coming up on November 8th, so please make sure to vote. It's so critical that we are electing members of our community that care about these issues, that know what they're running on. I've been a lifelong resident of this community. Went to middle school here, high school, college, and law school. So believe me, I understand what the issues are, and I've struggled with a lot of what our youth are going through, more specifically youth that, didn't speak English very well, had a funny last name, and had a lot of barriers that a lot of kids don't go through. And those kids need a lot of help, especially now with everything that's going on. We need to be able to come together and make sure that our kids have the brightest future possible. So thank you so much for that. I'm going to say a couple words in Somali, and I'll end it there. Assalamu alaikum, everyone. Aad kaga mahad celinaya. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo Saeed, walaalkay Abdi, and Ali, dadka kale ka soo qayb galay maamulka ahaa. Aad baa idinkaga mahad celinaya. Farxad bay ii tahay runtii aad iyo aad inaan ka soo qayb galo iskuul la furayo. Runtii waxbarashadeena iyo caruurteena iyo future-kana qayb ka ah runtii waa wax aad u wanaagsan. Aad baa idinkaga mahad celinaya. Fadlan taageera walaalkeen Saeed Sheekhdon runtii madaxa ka yahay runtii aad iyo aad buu ammaan nooga mudan yahay. Sababta ay ku tahay caruurteena waa ognahay.
duruufo khaas inay haystaan runtii waxbarashada dhinaca ah waan ognahay inay waxyaalayaal badan jira xanimaad ku ah oo waxbarashadooda iyo horumarkooda dhib ku ah marka iskool maamul ay fahansan yihiin duruufahaas ay dareemi karaan hadeerna farxad bay noqotay inaan xildhibaano Soomaaliya helnay aniga iyo walaashan Muniira oo maanta nala joogin inaan ku guuleysanay runtii waxyaalayaasha u dagaalami doono waxa way iskoolada kuwaan oo kale la mid ah oo runtii charter schools ay ka mid yihiin oo runtii baahiyooyin khaas ah taabanaya inaan u dagaalano waxyaalayaasha waxa inay la weydiiyay xitaa ma taageersan tahay haabaan ku yiri iskooladan iyo kuwa la midka ah waxa u taaganahay inuu u dagaalano dhaqaale iyo xuquuqdooda u soo dhicino sababta ay ku tahay waan fahansanahay iskooladan inay dad khaas ah ma taqaanaa waliba danyar ah soo gelitaan inay u dagaalamayaan marka fadlankaas inaan taageerna rabnaa aad baan ugu mahadcelinaya walaalkeen Saciid Sheekh Cabdirasaaq walaalkeen Cali iyo maamulku intii kulli ka soo qayb galay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إلهي وما اسكله سبحانه وتعالى نو suurta galiyay in iskoolkan iyo buildingkanba waxa way gacanteena u soo galo runtii wuxuu ku yimid dadaal ay dadaaleen rag dhalinyaro ah oo isxilqaamay oo waqtigooda iyo xoogooda iyo cilmigooda iyo maskaxdooda waxa way galiyay wax iska yimid ma aha ka waxa ka Ustaad Cabdirasaaq waxa way Ustaad Saciid Ustaad Cali iyo rag kale oo waxa weeyaan odayaal intaba iyo gabdhaba dadkaas waxaan leenahay thank you so much hal jazaa wal ihsan ila al ihsan barakallahu fiikum community-ga waxa weeyaan mujtamaca degan sedigan iyo area-dan iyo degmadan shaqo wanaagsan ayaad u qabateen waxa intaas waxa weey noo si dheer in xildhibaano cusub ay degmada nooga soo baxeen iyo degmooyinka waxa weey noo dhawba oo master waxa weey xildhibaan Ismaaciil oo maartay waxa weey aan rajeynayna insha Allah iyo Muniira inay xilli dhow insha Allah ta'ala hawshaas ay noo qabtaan oo wax fara badan oo naga waxaysnaa iyo kuwa kalena inay yimaadaan hadii Ilaahay yiraahdo marka jazaakumullahu khayran dhamaan dadka ka soo qayb galay oo af Soomaaliya ku hadlay iyo kuwan ku hadinba thank you so much wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, my brother. So much. Thank you. All right, ladies and gentlemen, this is the time that we've all been waiting for. Can we get some music? Hold on, come on, y'all step back. Go behind. That would be easy for us. Huh? Okay. Yeah. Y'all step back. Make room, make room. Watch out, watch out, watch out. Go behind them. Okay. No, I got Gilal Para, you know? Yeah, that's better, way better. Hold on. All right, are we ready? Are we ready? Are y'all ready? We're gonna count it down. 3, 2, 1. Hey, legacy! All right, all right, all right. Clap it up, clap it up. Okay, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Magacaygu waa Cabdirasaaq Cali, waxaan ka mid ahay maamulka iskuulka Legacy. Waa idin mahadcelinayaa Ohio Somali TV inaan nagala soo qayb gashaan xafladda xariirka iskuulka maantay oo taariikhdu tahay 28 bishii 8 2022 iskuulkan wuxuu ka kooban yahay kindergarten ilaa 8th grade waxaa loogu talagalay in caruurteena jiilkeena yar elementary-ga iyo middle schoolka aqoontooda wax badan ku soo kordhiyo iskuulka sababta loo furay waxay ahayd markaan aragnay public schoolka iyo dhibaatooyinka caruurteena ku haysata in badan ka mid ah ay dhibaatooyinka soo gaareen waxbarasho hoos u dhacay leeyihiin ayaa waxaan u qasbatay in iskuulkan ama muddo ka shaqeynayna aan furno waxaan rajaynayaa inuu community-geena wax badan ku soo siyaadin doono xagga waxbarashada iyo akhlaaqda waliba xoog loo saari doono caruurta waxaan xoog saari doonaa
carruurta in akhlaaqdooda diintooda loo ilaaliyo culturekooda loo ilaaliyo iskuulku wuxuu lahaan doonaa carruurta lagu bari doona luqadda Soomaaliga iyo Carabiga waxaa kaloo uu leeyahay iskuulku meel lagu tukado oo salaada imtixaan carruurta ku tukadaan waqtiga salaada wuxuu leeyahay meeshii weesaqaadka sidoo kale waxay leeyihiin macallimiin loo tarbiyay loona carbiyay inay carruurta akhlaaqdooda iyo dhaqankooda iyo culturekooda u ilaaliyaan oo mar kastana imtixaan ammaan ku hayn doona marka dhammaan waan ku soo dhaweynaynaa iskuulkan Legacy oo ah kindergarten ilaa 8th grade dhammaan community-gana waa u furan yahay waan imaan karaan waa iskuul ayagu leeyihiin insha Allah taala marka ku soo dhawaada dhammaantiin marka soo joogtaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacaygu waa Siciid Aadan Sheekh Doon waxaan ka mid ahay the founders ama ragga isku dabarada iskuulkan iyo mataqaanaa markaan aragnay baahida loo qabay community-ga in iskuulla community ama charter mataqaanaa community iska leedahay inay ku yar yihiin dacwo badan ay ka timid mataqaanaa public schoolska marka waxaan isku daynay inaan mataqaanaa school charter aan form gareyno alxamdulillah rabbil ilahi wuu nagu guuleysiyay annaga iyo dad kale community meesha deganayna oo iyagana mataqaanaa ay u badan yihiin madow inaan mataqaanaa isku nimaano oo school aan furno marka iskuulka saas hadda ku yimid meeshaana waxa ahayd markii hore waa meel community center lagu talagalay gym baa ku yaala waxyaabo badan baa ku yaala iyadoo recently xataa lala soo wareegay marka insha Allah ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu hawshan inuu noo fududeeyo academia oo yacna ahayd oo mataqaanaa school charter ah oo ka duwan iskuulada kale ilmaha waxbarashadooda iyo mataqaanaa akhlaaqdooda not only that but also meesha inay noqoto community center ilmaha mataqaanaa lagu hayo haday noqoto sports activity waxyaabo badan insha Allah marka bulshada Soomaaliyeed oo ku noolna waaxiga Columbus waxaan ka rajaynayaa inay ay noo yimaadaan soo booqdaan ay mataqaanaa arkaan wixii idea oo mataqaanaa fikrada nagu darsadaan insha Allah taala assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka koobaad ilaahay baa mahad leh oo galabta noo suurtageliyay inaan halkan iskoolka laga furayo aan qayb ka ahaano marka labaad waxaan u mahad celinayaa Ohio Somali TV iyo Axmed Taajir Daqasona aad iyo aad baa ugu mahadsantahay shaqada fiican oo haysan community-geena saacad walba meel walba iyo waqti kasta inta kadib sharaf bay ii tahay inaan iskoolkan furitaankiisa qayb ka ahaado aabbaanahay waxaan deganahay magaaladan ilmahaygu waxay aadaan iskoolo kala duwan oo dad ajnabi wax ka dhigaan laakiin inaan arko iskool Soomaaliyeed cunadiisu tahay cunno xalaal oo aan hubo macallimiin Soomaaliyeed iyo macallimiin kale oo qualified macallimiin wanaagsan ay wax ka dhigayaan ilmahayga wax yar markay xanuunsadaan la soo wacayo oo aabba Soomaaliyeed oo macallinu i soo wacayo cunada ay cunayaan iyo menu-ga aan ogahay waxa ay yihiin runtii sharaf bay noo tahay dhalinyaradii Soomaaliyeed oo maal gelisay oo fudhay oo waqtiga badan iyo dhaqaalaha badan gelisana waa uga mahad celinaynaa waa ku dhiirigelinaynaa waxaan leenahay Allah subhanahu wa ta'ala hayna barakeeyo waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed soo booqday iskoolkan meesha Soomaalidu deganto ku yaala waa meel hore u taqaanana meesha hore dugsiga loogu dhigi jiray ilmaha oo umma center weeye imaadaan leenahay waa in ku baraarujinaynaa waa in ku dhiirigelinaynaa waa in soo dhaweynaynaa aad iyo aad baa u mahadsantahay Axmed Taajir. Good afternoon. I'm Dr. Emmanuel Anthony of Legacy Academy of Excellence. I'm happy to announce that we have officially celebrated our ribbon cutting ceremony. And this is an interesting and powerful partnership between the African American community and the Somali community. I'm here with my friend and brother Saeed Adam, and we are here celebrating with the entire community. And what we're going to be doing in the Somali community is going to be absolutely revolutionary. We're preparing the entire community for college, career, and life through innovation, through technology, because there are projections and economists that have already projected that by the year 2030 that many people that look just like you and I will be at a permanent lower class. Well, we are here to shatter those statistics and to make sure that our future is bright and that we are ready for the next level. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aad baan rabaa inaan ugu mahad celiyo Ohio Somali TV iyo TV-ga qaranka Soomaaliyeed labadaba runtii oo goobta nala jooga maanta. Iskoolka la furay Legacy waa iskool dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe ah oo laga furay waliba ku dhagan masaajidka Ibn Taymiyyah Mark. Waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo walaalayaasheen Siciid Sheekh Doon, Sheekh Cabdirasaaq iyo dhalinyarada kale maamulka ka masaajidka inay noo fududeeyaan iskoolkan la furayo. Runtii farxad bay noo tahay aad iyo aad inaan kala qayb galno sababta ay ku tahay waan dareensannahay dhalinyarteena dalkan ku dhalanay ku koraya runtii duruufo khaas bay qaabilsan yihiin duruufo khaas la kulmaan waxyaalo badan baa jira baahiyooyin anaga dheeb nagu tahay inaan ka faa'iideysano marka runtii iskooladan iyo kuwa la midka waa u baahan inaan taageerno aad iyo aad farxad bay tahay inaan soo qayb galo waxaan rajaynaynaa insha Allah aniga iyo waliba Muniira gabadha aydan xildhibaanada ayada ah labadeena inaan taageerno iskoolkan iyo iskoolada la mid ah oo duruufaha dhalinyaradeena ka caawinaya fadlan waxay idinka codsanaya kulligiin caruurtiina keena ka soo qayb gala taageero muujiya aad baa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacayga waa Commissioner Kawsar Musa
maanta waxay ii tahay sharaf inaan ka soo qayb galo iskuulkan cusub ee laga hirgeliyay xaafadda Soomaalida ugu badan tahay magaaladan Columbus runtii waa arin qurux badan weeye oo horumar leh waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadkii arintan ka soo shaqeeyay oo u fakiray inay caawiyaan caruurta Soomaalida ee mustaqbalkooda iyo dhammaan dadka immigrant-iga ah sida aan la soconaba iskuulada gobolkan badanaa dadku waxay aadaan iskuulada dawliga ah oo ay dawladdu leedahay laakiin iskuulkan iskuul ka duwan waaye waa iskuul charity ah ama Soomaalidu waxay dhahdaa private marka waa iskuul gaar ah iskuulkaas oo ay ka kooban K ila 8 ila standard 8 gabdho iyo wiilal baa dhiganayaan ما شاء الله والله runtii aad aan uga helay qaabka loo dayactiray oo loo habeeyay gudihiisa marka gashid uu ku soo jiidanaya hooyo kasta waxay isleedahay ilmahaaga halkan keen marka waxaan leeyahay waaridka Soomaalida ah fursadan qaaliga ah ha ka faa'iideystaan ha imaadaan waa muhiim meel oo dadka wax ku barayaan ay yihiin luqadda iskula hadlaan Soomaaliga ah marka fadlan fursadan ka faa'iideysta imaada insha Allah biidna waa casmantiin dhamaantiin iskuulku waa noo furan yahay wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh runtii waxa cajiib ah oo aan rabaa in halkan si gaar uga mahadceliyo oo hay Somali TV oo mar kasta noo taagan na garab taagan na caawiyo wax kasta aan qabanayno goob kasta aan joogno noola jooga adeegooda quruxda badan runtii waxaan leeyahay shaqada awdan halka ka sii wada waana mahadsantiin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وحان مركو ugu horeysa umahad naqaya Allah subhanahu wa ta'ala intaas kadibna waxaan u mahadnaqayaa Ohio Somali TV oo runtii fursad ii siiyay inaan kelimad halkan ka soo jeediyo runtiina kelimadan waxay ku saabsan tahay mahadnaq aan u mahadnaqayo dhalinyarada runtii maanta iskuulkan cusub ee Legacy yiraahdo runtii ku soo kordhiyay Somali Community Columbus Ohio waana runtii wax aad loogu farxo in dhalinyarada wadankan wax ku baratay ama ku barbaartay in jaanis loo siiyo in ummadooda wax u qabtaan waana arintii runtii waxa weeyaan arin aad loogu farxo inaan gacmaha isqabsano inaan ubadkeena jaanis u siino inay wax bartaan si ay waxa weeyaan mustaqbalka u noqdaan iyo maanta waxa weeyaan madaxdii dadka waxa weeyaan hogaamin lahayd marka insha Allah taala walaalaha arintan soo diyaariyay aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay hore u sii socda gacmo wada jir ay wax ku gooyaan aan gacmaha isqabsano insha Allah taala wadankan waxa weeyaan wax waa ka qabsan karnaa wadankeena aan ka nimidna anagoona hilmaamina waxa weeyaan dadkeena wax waa u qaban karnaa sidaas ayaan horumar ku gaari karnaa markaan nafteena wax u qabsano ayaan ummadda kalena wax tari karnaa jazaakumullahu khayr salaamu calaykum waraxmatullahi bismillaahir rahmaanir rahiim maantay waxaan qayb ka noqonay xafladii furitaankii Legacy Academy school ku soo biiray mujtamaca Soomaalida Columbus Ohio degan oo laga furay meesha loo oran jiray FC Academy magac hore hadeertaana ku taal marka la dhaafo masaajidka Mock iskuulkan waxaa laga helayaa iskuulka ugu duwan yahay waxaa ku yaal dad culimo oo diinta lagu yaqaanay mujtamaca ka magacaaban ayaa hogaaminayaan xooga waxay saareen in ilmuhu markasta aysan noqon ma iskuul iska aadee ilmo oo laga warqabo salaadii lagu ogaanayo meel oo waxa loo subiyay ilmuhu ay ku tukanayaan meel weyso hadda hore u aragteen marka waxaana gacanta ku hayn doona dad mujtamac laga yaqaano waligoodii allahoodna ahaa dad macnaha wax soo baray oo mujtamac u shaqeynayay fadlan qof kasta oo ka qayb qaado community taageer lana soo intaas salaamina hadda waxaan taaganahay intersectionka ama meesha kala qaybisa iskuulka qaybiisa kala duwan afarta jiho ee iskuulka qaybtan hadda ka dambaysa waa qaybta middle schoolka ka bilaabata 5th grade 6th 7th iyo 8th grade waa dhankan halkan gadaasheeda waxa ku yaala office-yadii iskuulka iyo kindergarten ilaa iyo 4th grade qaybtan waa gymka oo iskuulku leeyahay waa gym aad u weyn oo meesha basketballka ah meel weyn carruurta ku ciyaaran leh iyo musqulaha ku yaala iyo office-yo halkan waxaa naga ka jira cafeteria-da iyo jikadii iyo qolal iyo galaasyo iyo aad u badan baa intaan ka xiga okay bismillah halkan arkaysaan waxa weeye waa cafeteria-dii waa maqaayadii iskuulka jikadiina wataas halkan dadku hadda ku cunayaan marka waa cafeteria aad u weyn xaggan waxa ku yaala qolal ilaa 7 qol ah oo asagana iskuulku leeyahay inta waa cafeteria-da loogada iskuulka marka inta 7 qol waa galaasyo waa classes lagu talagalay imtixaana qaybta elementary-ga 7 qol ku taala
xagga kala daadi doona insha Allah qaybtan waxa ku yaala 4 qol waa qaybta lagu talagalay inay galaasada engineeringa iyo artiga ku baxaan iyo computers waa 4 qol okay qaybtan waa qaybta engineeringa qolka engineeringa weeye baaladan waxa lagu sameeyaa marka ardadu ay ku qaataan galaasada ayaa xagga ay ka bartay garanaa mishiinada kale xagga ku jiraan marka waa 14 xabo way 15 xabo haysanaa waa digital ciyaalka waxa lagu tagaa ardadu in engineerada iyo artiga iyo sawirada ay ku qaataan marka qaybta marka lagu sawiro xaggana qolka kale galaas kale oo ka bartay marka wixii xagga lagu sameeyay oo laabka ahaa ayaa inta ayagu dhigta inta laga bartay garan karaa waa mid walba iyo xabad bay leedahay waa ilaa 14 xabo 15 xabo haysanaa iskuulku haystaa waan la sii badin doonaa okay qaybtan waa 5th grade ilaa 8th grade galaasada kuwana inta ka bilaabmaan darbiyada ayaga iska leh galaaskan waa middle schoolka social studieska waa cunitahay inta ka fariina kaal qaybtani waa Englishka middle schoolka fiirin kartaa Dr. Porter marka afartaas qaybood ayuu ka kooban yahay hadda waxaan aadaynaa qaybta weysaqaadka oo lagu weysaqaato gabdhaha iyo wiilasha musqulahooda tagaynaa halkan waa musqulaha qaybta gabdhaha weeye musqulaha waxaan sameynay meesha ardaydu ku weysaqaadan lahayd sinkiido kana weysaqaadkii dadka dhalinyarada macnaha ardayda muslimiinta oo kuwana lugaha ay ku dhaqdaan marka musqul kasta oo iskuulka ku taala waxay leedahay meesha weysaqaadka tan waa tii gabdhaha midda raggana sidoo kale waa tana wiilasha lagu talagalay ayagana midda ragguna waa tana wiilasha qayb ka mid ah musqulaha macnaha kulli mood aha waa mid ka mid ah waaye marka weesha weysaqaadka waa kuwana wiilasha sinkii gacmaha lagu dhaqanayay musqushiina waa tana marka ardaygu ka walwali maayo maxaa lugaha kor saaratay iyo meesha ul lugaha ku dhaqan lagu haystaa intana waa qolkii salaada qolkan waxaan ugu talagalnay inay ardaydu ku tukadaan marka ay iskuulka joogaan oo salaada la gaaro marka iskuulkan wuxuu lahaan doonaa masaajidkan ama qolkan prayer roomka ah oo musallaha oo lagu talagalay ardaydu ku salaada ku tukaan markasta insha Allah waa qayb ka mid ah tarbiyinta loo sameyn doono caruurta marka salaada la gaaro in salaada loo soo fasixi doono inta muslimiinta inay meeshan imaadaan salaadooda ku tukadaan waqtiga salaada la gaaro kadibna galaasada ku noqdaan sidoo kale waxaan leenahay meelaha weysaqaadka waa inta sudaan insha Allah qaybtan waa qaybta dambe ee buildingka iskuulka hadda saa u jeedid wadadaas waa wadada Woodland halka marta marka halkaas Woodland ka soo bilaabata ilaa iyo inta anaka iskala waa buildingkeena weeye wadada ka soo bilaabata Woodland ee gadaashan building gaas marta waa meesha basaska mari doonaan halkan caruurtu ka bixi doonaan marka gadaalisi marayaan halka dambe dhinaca midig ee iskuulka ay ka bixi doonaan ex ku yaala sidoo kale barxadda weyn ee ka dambaysa oo qaybta basketballka leh qayb intaqaana soccer lagu ciyaari karo leh barxad aad u weyn ilaa sili gaasna iskuulka iska leh sidoo kale barxaddan dambe ee ka dambaysa jimka asna dhulkan bannaan oo ilaa iyo laamiga intaqaana ku aadanna asaga sidoo kale iskuulka iska leh marka waa meel aad u weyn oo caruurtu ay ku qaataan entertainmentiga iyo ciyaaraha dhammaantood marna jimka ay ku jiraan marna banaanka ku ciyaaraan waqtiyada kuleelaha